Okay. Now coming to remaining fruits. First coming to dried. Already know dried decent. Dried fruits are divided into two types. Dried decent, dried decent. Already dried decent fruits are completed. One is legume. Second one is cabbage. Now coming to dried indecent fruits. Okay, dried indecent fruits. At the same time, there are another type of fruits. They are schizocarpic fruits. Schizocarpic fruits. At the same time, other type of fruits present in some members, that is aggregate fruits. Aggregate fruits. The last category of fruits in angiosperms, they are composite or multiple. Composite or multiple. ఇన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డ్రై ఇండెక్సెంట్ పరిస్థితి ఏంటి అనే విషయాలు చూస్తాం. In all dry fruits, including dry decent fruits and dry indecent fruits, pericarpus remain dry. It is not fleshy. Remain dry. At the same time, it is not differentiated into three layers: epi, meso, endo. Undivisible and differentiated. Only one layer is there, and such layers remain dry at maturity of the fruit. Similarly, dry fruits are also divided into dry decent fruits. Already, these fruits, legume and capsule. Second category of dry fruits are called dry indecent fruits. All these indecent fruits, dry indecent fruits, single seeded. All dry indecent fruits are single seeded, just like the drupes of fleshy fruits. In fleshy fruits, drupe is single seeded fleshy fruit. Like that, here all dry indecent fruits are single seeded. Every fruit consists of only one seed. At the same time, all these dry indecent fruits, they never dehisce even at maturity. But how the seeds liberate out from these fruits after maturity of the fruits? Seeds are liberated out from these fruits after the disintegration. Disintegration means decomposition of pericarp. After the disintegration of pericarp, seeds they liberate out from the fruits. కాబట్టి ఇవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్ప్లిట్ కావు, బ్రేక్ అవు. అది ఆ ఫ్రూట్స్ భూమిలో పడిపోయిన తర్వాత డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతుంది ఫ్రూట్ పెరికార్ప్ డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతే విత్తనాలు బయటపడతాయి. అప్పుడు విత్తనాలు జనరేట్ అవుతాయి. దట్స్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డ్రై డేసెంట్, డ్రై డేసెంట్. ఇన్ డ్రై డేసెంట్ fruits split at maturity to liberate the seeds. But dry indecent fruits, they never dehisce even at maturity, and seeds are liberated out from the fruits after the disintegration of the pericarp. And all these dry indecent fruits are single seeded. Generally, there are three types of dry indecent fruits. Decent fruits are two types, indecent fruits are three types. Okay? One, this is caryopsis. One is caryopsis. Second one, Cypsela. Okay, Cypsela. And third one, this is some nut.
There are three types of dry indecisive fruits. All these fruits are single seeded, and all these fruits never they receive at maturity. Seeds liberate out from these fruits after the disintegration of pericarp. First coming to caryopsis అనే విషయానికి వస్తుంది. Generally, this caryopsis it is a characteristic fruit of family Poaceae. Poaceae. Okay. Family Poaceae. This Poaceae family is also called Graminae. This is also called Graminae. This is also called grass family. Poaceae, Graminae, and grass family. This fruit is usually found in members of Poaceae. Some of the examples for this fruit, one is rice, Oryza, scientific name, Oryza, and wheat, Triticum, and maize, Gia maize. Their examples. Rice, this fruit is usually found in family Poaceae. All the members of Poaceae members, their grasses and cereals అంటే ధాన్యాలు అని మన ఫుడ్గా ఉపయోగించేది ఏంటవి రైస్, వీట్, మేజ్, జోవర్, బాజ్రా అన్ని తింటారు. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ caryopsis very important, seed coat, okay, seed coat and pericarp completely fused, very important. In this type of fruit, seed coat and pericarp are completely fused. Such type of fruits in which the fruit wall means pericarp is completely fused with the pericarp, such type of fruits are also called grains. They are also called grains. Wheat, rice and maize, these are also called grains. Grains అంటే గింజలు అంటారు, తెలుగులో వీటిని అంటారు గింజలు అంటారు. విత్తనాలు వేరు, గింజలు వేరు. మనం దాదాపు అన్ని ఒకేలాగా పలికేస్తుంటాం. గింజలు అంటాం, విత్తనాలు. గింజలు అని ఎప్పుడు అంటామంటే గ్రెయిన్స్ని గింజలు అంటాం. అంటే ఏంటి దీని అర్థం? సీడ్ కోట్ అండ్ పెరికార్ప్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, గ్రెయిన్స్. Generally, this type of fruit is formed from unicarpellary, okay, unicarpellary, unilocular superior ovary. Unicarpellary, unilocular superior ovary. Only one carpel and only one locule. Ovary is superior. That is considered as caryopsis. For example, this is the caryopsis. Okay. Rice, వరి గింజ. మన పొట్టు పీక్ ఉంది, వరి గింజ ఇది అలా ఇది. అండ్ this is also maize. ఏదేమైనా ఇలాంటి వాటిని మనం caryopsis అని చెప్పి. Anyhow, caryopsis is a characteristic fruit of family Poaceae or Graminae. Example, rice, wheat and maize. Seed coat is completely fused with the pericarp. Such type of fruits are called grains. Usually this is developed from unicarpellary, unilocular superior ovary. That is considered as caryopsis. Now coming to the second one, Cypsela. Okay, Cypsela. This type of Cypsela, it is developed from bicarpellary syncarpous inferior ovary. Bicarpellary syncarpous inferior ovary. At the same time, this is a characteristic fruit of family Asteraceae.
family Asteraceae. Already know some examples from this family Asteraceae. One is sunflower and also Tridex and marigold. Marigold, Banti antara marigold. They are examples. Okay. Here, very important. In this type of Cypsella fruit, even after the completion of fertilization, calyx is reduced into hairy calyx. Hairs. Calyx is reduced into hairs, and these calyxes remain persistent along with the fruit even after fertilization. You know, after the completion of fertilization, in most of the members, in almost all members, calyx remain. This calyx is temporary and it is fall off from the flower. It becomes a wither. Wither means it becomes dry and fall off from the flower. But in this Asteraceae members, calyx remain persistent. That is called persistent calyx, permanent calyx. And how it is permanently present along with the fruit? In the form of reduced haze. Reduced haze. For example, this is fruit. This is Cypsella. Already know, in case of this sunflower member and the sunflower and Tridex, members of Asteraceae, what type of presentation is present in sunflower and Asteraceae members like sunflower, Tridex and marigold? Basal presentation. This is fruit, this is seed. This local undedi. Fertilization mundu adi ovary, ovule. Fertilization tarvata ovary fruit ayindi, ovule seed ayindi. This is the permanent hairy calyx. Permanent hairy calyx. Ela undu. These permanent hairs like reduced calyx, that is also called pappus. This is called pappus. Okay, presence of persistent calyx is the characteristic feature of Cypsella. After fertilization, this calyx is reduced into hairs, and such reduced hairy calyx is permanently present along with the fruit. Such permanent reduced hairy calyx, that is called pappus. But what is the importance of pappus for this Cypsella fruits? This pappus, it serves as parachute mechanism for fruit dispersal. It acts as a parachute. It provides parachute mechanism for fruit dispersal. Parachute అంటే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఇవి హెయిర్స్ లాగా ఉంటాయి కదా, ఇలా ఉంటాయి హెయిర్స్ లాగా గుమ్మటం లాగా ఉంటాయి, ఇలా అంబ్రెల్లా షేప్లో ఇట్లా ఉంటాయి హెయిర్స్. ఇవి గాలి ద్వారా ఏం చేస్తాయి, గాలికి ఎగిరిపోతాయి, ఒకవైపు నుంచి ఇంకొక వైపుకి వెళ్ళిపోతాయి, ఎక్కడో పడిపోతాయి, అక్కడ మళ్ళీ మొలకెత్తాయి. ఫ్రూట్ డిస్పర్సల్. The pappus present in Asteraceae members, it serves as parachute and it helps in fruit dispersal. That is the importance of reduced hairy calyx present in this type of fruits. Anyhow, Cypsella fruit is a characteristic fruit of family Asteraceae. Examples: sunflower and Tridex. It is developed from bicarpellary syncarpus inferior ovary. Okay, and permanent reduced hairy calyx is present along with the fruit. That is called pappus. It helps in fruit dispersal and it serves as its parachute in the fruit dispersal. Fruit dispersal. That is Cypsella. It is also single seeded, and calyxes are also single seeded. Okay. Now coming to the next one, nut. Nut. దీని పరిస్థితి ఏంటో చూడండి. This nut is developed from bi or multicarpellary superior ovary. Multicarpellary, bi or multicarpellary unilocular superior ovary. Bi or multicarpellary unilocular superior ovary, and this is a characteristic fruit of family Anacardiaceae. Anacardiaceae, very important. Anacardiaceae.
some of the examples for this type of fruits, that is this is Anacardium occidentalis. Anacardium occidentalis. That is also called cashew nut. Cashew nut. This is a nut fruit. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే this nut fruit is characterized by stony pericarp. Stony pericarp. నిన్న ఒక మాట మనం ఉపయోగించాం. Stony endocarp అన్నాం. In which type of fleshy fruit stony endocarp is there? Drupes. Only endocarp is stony in case of drupes, but here total pericarp. Total pericarp. It is hard and stony. Pericarp is stony. Very, very important. Find out the set of plants from the following. Find out the set of fruits from the following. First fruit is characterized by stony endocarp, and next fruit is characterized by stony pericarp respectively. Stony endocarp, mango, coconut. రెండిట్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు. Stony pericarp, cashew, Anacardium occidentalis family, Anacardiaceae. ఓకే, ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ డయాగ్రమ్ నేను వేసాను. ఓకే, this is Anacardium occidentalis fruit. Pedicel it develops into a false fruit. Ovary it develops into a true fruit. Okay, this is nut. This is false fruit. This is nut. Nut is developed from ovary. False fruit is developed from pedicel. So this nut fruit is also characterized by, it is also one of the dry fruit that is associated with a false fruit. Such false fruit is developed from pedicel. Could you ever mention the set of two fruits which are associated with the false fruits? One is pome, is a fleshy fruit. Pome from thalamus. Here nut. This is from pedicel. Foam fruit. In fleshy fruits, foam fruit. In dry indehiscent fruits, nut fruit. Both are associated with the false fruits. Okay, this is nut. Very strong. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనం దీన్ని చూసే ఉంటారు, మీరు చూస్తుండకపోవచ్చు. ఎలా ఉంటుంది ఇది బీన్ షేప్లో. ఎంత గట్టిగా ఉంటుందంటే మనం ఒక పెద్ద బండరాయితో దాన్ని కొడితే తప్ప అది పగలదు, అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. బికాస్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై స్టోనీ పెరికార్ప్. అంత బలంగా వాటిని కొడితే లోపల 2 కార్టెక్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం జీడిపప్పులో అంత బలంగా ఉంటాయి. స్టోనీ ఎండోకార్ప్, స్టోనీ పెరికార్ప్, దట్ ఈస్ ద ఫ్రూట్. ఎనీహౌ all these 3 fruits, Caryopsis, Cypsela, nut. Caryopsis is the characteristic fruit of family Poaceae, and Cypsela Asteraceae. Nut Anacardiaceae. ఒకసారి అంటాడు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటాడు. ఒక సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ నెంబర్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఇస్తాడు, ఇంకొక వైపున ఫ్యామిలీస్ ఇస్తాడు. ఆల్రెడీ మనం ఒకటి చెప్పుకున్నాము, లెగ్యూమ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఫ్యాబేసియే. ఓకే, అండ్ Caryopsis Poaceae, Cypsela Asteraceae, నట్ Anacardiaceae. ఒకవైపున ఫ్యామిలీస్ ఇస్తారు, ఒకవైపున వాటి ఫ్రూట్స్ ఇస్తారు. మ్యాచ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్ దీస్ సింగిల్ సీడెడ్ డ్రై ఫ్రూట్స్, ఆల్ దీస్ సింగిల్ సీడెడ్ ఫ్రూట్స్. అండ్ వాట్స్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ Caryopsis? స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి దానికి ఒక్కొక్కటి. ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ Caryopsis, seed coat is completely fused with pericarp. And what about the speciality of Cypsela? Hairy reduced pappus. What is the speciality of nut? Stony pericarp. And all these dry indehiscent fruits, even at maturity, all these dry indehiscent fruits, they never dehisce even at maturity. After the disintegration of pericarp, seeds liberate out from the fruits, and then they get ready for germination. They never dehisce even at maturity. They are considered as dry indehiscent fruits. Now coming to another type of fruits, schizocarpic fruits.
వీటి పరిస్థితి ఏంటి అంటే generally schizocarpic fruits are also a type of dry fruits. They are also a type of dry fruits, but these are the dry fruits which show the combination of both dry decent characters and dry indecent characters. These type of schizocarpic fruits, they show the combination characters of both dry decent characters, which are explained in previous class, and also the characteristic which is of dry indecent. రెండు రకాల లక్షణాలని కలిగి ఉంటాయి, రెండు లక్షణాలు ఉంటాయి ఇక్కడ. కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ డ్రై డెసెంట్ అండ్ డ్రై indecent characters are found in schizocarpic fruits. Some of the examples for these schizocarpic fruits, one is acacia is example. Acacia and also castor, they are best examples for the dry schizocarpic fruits. ఏంటో చూడండి, ఈ ఫ్రూట్ ఎలా ఉంది. ఓకే, ఎలా ఉంది ఫ్రూట్? దిస్ ఇస్ డ్రై schizocarpic fruit ఆఫ్ అకేషియా. అకేషియా అంటే తుమ్మ చెట్లు అంటాం. వాటి రకాలు ఉన్నాయి, తెల్ల తుమ్మ అని, నల్ల తుమ్మ అని ఉన్నాయి. అకేషియా అరాబికా అని అంటాం. ఏదేమైనా అకేషియా, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ అకేషియా. సో this is one of the schizocarpic fruit. These schizocarpic fruits, they show the combination of both dry decent fruits and dry indecent fruits. ఇక్కడ చూడండి, acacia, this is the fruit. Generally acacia fruit is constricted between the seeds. ఇదొక సీడ్. ఓకే, లోపల ఉన్నాయి సీడ్స్. ఎలా ఉన్నాయి? లోపల ఉన్నాయి సీడ్స్. సో జనరల్లీ దిస్ ఫ్రూట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బిట్వీన్ ద సీడ్స్. కన్స్ట్రక్టెడ్, నొక్కులు ఉన్నాయి, ప్రతి సీడ్ మధ్యలో నొక్కులు ఉన్నాయి. ఇదొక నొక్కు, ఇలా నొక్కులు, కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, how many seeds are there and what is the number of seeds and what is the number of constructions in this type of schizocarpic fruit? What is the number of seeds? 1, 2, 3, 4, 5. What is the number of constructions? 1, 2, 3, 4. Here, when the number of seeds is considered as n, number of constructions n minus 1. Always the number of constructions is less than that of the seeds. For example, this is dry schizocarpic. At maturity of this dry schizocarpic fruit, this fruit is also splits into several one-seeded bits. At maturity, this fruit splits into one-seeded bits. For example, this is one-seeded bit, and this is one-seeded bit, like this. And all this fruit, it is splits into one-seeded bits, and all these bits, they are called mericarps. One-seeded bits are called mericarps. This is the characteristic feature of dry decent fruits. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రూట్ ఏమైంది? ఇక్కడ చూడండి, 5 ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ విత్తనాలు. ఒక్కొక్క విత్తనం ఉన్న బిట్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది, స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్ప్లిట్ అయిపోతుంది, కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్న చోట స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. Now this schizocarpic fruit, it splits into one-seeded bits. Now these bits are called mericarps. This character is dry decent characters. పగులుతుంది అక్కడ. And then now these one-seeded mericarps, they never dehisce even at most dry condition. These one-seeded bits, they never dehisce even at maturity. That is the characteristic feature of dry decent fruits. ఇవి వాళ్ళు విత్తనం బయటకు రావాలంటే ఇవి డిసింటిగ్రేట్ అవ్వాల్సింది వీటిలో. ఫ్రూట్ one-seeded బిట్స్ గా పగులుతుంది, మెరికార్ప్స్ అంటాం. ఈ మెరికార్ప్స్ ఏం చేస్తారు? దే నెవర్ డెహిస్ ఈవెన్ at maturity. Seeds liberate out from this mericarps after the disintegration, decomposition of the pericarp. This is the characteristic feature of dry indecent. So these dry schizocarpic fruits, they show not only the characteristic features of dry decent fruits, and also show characters of dry indecent fruits. One-seeded bits గా పగలడం అనేది డెహిసెంట్ క్యారెక్టర్. ఆ తర్వాత ఇవి మళ్ళీ పగలవు, ఆ తర్వాత డిసింటిగ్రేట్ అయిపోయిన తర్వాత విత్తనాలు బయటకు వస్తాయి అనేది
is a characteristic feature of indexing fruits. So the dry schizocarpic fruits mean the dry fruits which show the combination of both dry adjacent characters and dry adjacent characters. Such type of fruits are called schizocarpic fruits. Example, acacia and castor. First, these fruits at maturity, they split into one-seeded bits. This is called mericarp. Each and every one is called mericarp. Now these mericarps, they never even at maturity. That is indecent character, and one-seeded bits are called mericarps. Acacia, many mericarps are there, but in castor, here many mericarps are there in acacia, like this. But in castor, only 3 mericarps are there. Castor అంటే తెలుసు కదా, ఆముదపుకాయలు చూసే ఉంటాం. ఆముదపుకాయలు చూసే ఉంటాం. 3 విత్తనాలుగా 3 బిట్స్గా పగులుతుంది. 3 విత్తనాలతో కూడిన ఇలాంటివి ఉంటాయి. 3 బిట్స్ ఉంటాయి. ఇది ఒక బిట్ అనుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, 3 బిట్స్ ఉన్నాయి. 3 పార్ట్లుగా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. ఒక్కో దాంట్లో ఒక విత్తనం ఉంటుంది. ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ పగలం డిసింటిగ్రేట్ అయిన తర్వాత విత్తనాలు బయటకు వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ క్యాస్టర్. దిస్ ఇస్ డ్రై schizocarpic fruits. Okay, now coming to another type of fruits, aggregate fruits. Very, very important. Aggregate fruits. You know apocarpus condition and syncarpus condition. What is apocarpus condition? Apocarpus అంటే apocarpus gynoecium is represented by many carpels and all the carpels they remain free. Gynoecium with the free carpels is called apocarpus condition. Apocarpus అలాంటి దాన్ని మనం ఏమంటాం apocarpus condition. Free carpels. Gynoecium with the free carpels. This is called apocarpus condition. Okay, the fruit which is developed from apocarpus gynoecium of a single flower, that is called aggregate fruit. The fruit which is developed from apocarpus gynoecium of a single flower, that is called aggregate fruit. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్లో కార్పెల్స్ అనేక ఉంటాయని మనం చెప్పాము. ఈ కార్పెల్స్ అని ఎలా ఉంటాయి? విడివిడివిడిగా ఉంటాయి. ప్రతి కార్పెల్లో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏమి ఉన్నాయి? ఓవరీ, స్టైల్, స్టిగ్మా. ప్రతి కార్పెల్లో ఓవరీ ఉంది. Ovary, it develops into a small fruit. For example, one gynoecium is represented by 100 carpels. 100 carpels, they remain free. 100 carpels, they also contain 100 ovaries, 100 styles, 100 stigmas. 100 ovaries of this 100 carpels of one flower, they develop into very small 100 small fruits. Such small fruits developed from individual, the small fruits which are developed from individual ovaries of gynoecium, they are considered as fruitlets. ఏమంటామండి? Fruitlets. Okay, fruitlets. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం కనుక గమనిస్తే, వన్ ఇస్ పాలియాంథియా. ఓకే, పాలియాంథియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫ్లవర్ అనుకోండి. ఈ ఫ్లవర్ పెన్సిల్. ఈ ఫ్లవర్లో ఒక గైనీషియం ఉంది. ఆ గైనీషియంలో అనేక కార్పెల్స్ ఉన్నాయి. అన్ని విడివిడి కార్పెల్స్ ఉన్నాయి. అపోకార్పస్ గైనీషియం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ అండ్ ఆల్ దిస్ ఇండివిజువల్ ovaries of apocarpus gynoecium, they develop into the small fruits like this. Each and every one is a small fruit developed from individual ovary. ఇప్పుడు ఒక 20 ఉన్నాయి. ఒక గైనీషియంలో కార్పెల్స్ 20 ఉన్నాయి. ఈ 20 కార్పెల్స్లో 20 ఓవరీస్ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ దిస్ ఓవరీస్ ఆర్ డెవలప్ ఇంటూ వెరీ స్మాల్ 20 ఫ్రూట్స్. అండ్ ఆల్ these fruitlets, they are from only one gynoecium, that is from only one flower. It gives an appearance of a bunch of grapes. It gives an appearance of a bunch of grapes. So the fruit which is developed from apocarpus gynoecium of a single flower, that is called aggregate fruit. And the apocarpus
apocarpus gynoecium is represented by number of individual carpels. Every carpels consists of one ovary, and such ovary develops into a small fruit after fertilization, that is called fruitlet. In this way, all the ovaries of all the carpels of a single flower, it gives an appearance of a bunch of grapes. Such fruit is considered as aggregate fruits. ఇది ఇవన్నీ చిన్న ఫ్రూట్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఇవంతా కలిపితే ఒక ఫ్రూట్. అన్ని ఫ్రూట్లెట్స్ కలిపితే ఒక ఫ్రూట్. ఎందుకని ఇది ఒక ఫ్లవర్ నుంచి వచ్చిందే కదా. కాకపోతే ఇక్కడ కార్పెల్స్ విడివిడిగా ఉండటం వల్ల వాటిలో ఉన్న విడివిడి ఓవరీస్ నుంచి విడివిడి ఫ్రూట్లెట్స్ ఏర్పడి మొత్తం ఒక బంచ్ లాగా ఉంది. ఈ బంచ్ మొత్తాన్ని కలిపితే ఒక ఫ్రూట్. అగ్రిగేట్ అంటే అసెంబుల్డ్ అని అర్థం. అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్. బట్ ఇన్ సమ్ మెంబర్స్, for example, in case of polyanthe, all these fruitlets, they are individually present and it gives an appearance of a bunch of grapes. But in some members, all these fruitlets, they are completely fused to form a single aggregate fruit. ఇవన్నీ ఇండివిజువల్గా ఒక గ్రేప్ బంచ్లో ఒక్కొక్క గ్రేప్స్ ఎలా ఉంటాయి అట్లా ఉంటాయి, విడివిడిగా ఉంటాయి. కొన్నిట్లో అట్లా కాదు. ఆల్ దిస్ ఫ్రూట్లెట్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ సింగిల్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్. For example, in case of Annona squamosa. Okay, this is custard apple. ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది. Custard apple. This is custard apple. ఎలా custard apple. ఓకే, ఇది మనకు తెలిసిందే. ఇలాంటి కస్టర్డ్ యాపిల్. దీనిపైన అన్ని బొడుకులు ఉంటాయి, గమనించారా? బొడుకులుగా ఉంటుంది ఫ్రూట్. ఒక్కొక్క బొడుకు అనేది ఒక ఇండివిజువల్ ఫ్రూట్. దీనిలో ఎలా ఉన్నాయో అలాంటి. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమంటే ఆల్ దీస్ ఫ్రూట్లెట్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కంబైన్డ్, leading to the formation of a single aggregate fruit. Both are aggregate fruits. Both are developed from apocarpus gynoecium of a single flower. But arrangement of these fruitlets is different in Polyalthea and Annona squamosa. In Polyalthea, all these fruitlets they remain free, so that it gives an appearance of a bunch of grapes. But here in Annona squamosa custard apple, all the fruitlets are completely united, fused to form a single aggregate fruit. ఈ ఫ్రూట్ బాగా పండిన తర్వాత మనం ఓపెన్ చేసి చూడండి, లోపల అన్నీ ఇలాంటివి ఉంటాయి. అవునా? ఇలా ఉంటాయి. ప్రతి దాంట్లో ఒక విత్తనం. ఇవి ఇండివిజువల్ ఫ్రూట్స్ వీటిలా. కాకపోతే ఇక్కడ విడివిడిగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ అన్ని కంబైన్డ్. దట్ ఈస్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్. సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్: Polyalthea with individual fruitlets and Annona squamosa united fruitlets. Anyhow, this is a fruit which is developed from apocarpus gynoecium of a single flower. That is called aggregate fruits. Okay. Now coming to the next, the last type of fruits. They are composite or multiple fruits. Composite or multiple fruits. The fruit which is developed from complete inflorescence, not from a single flower. The fruit which is developed from complete inflorescence after fertilization, that is considered as multiple fruit or composite fruit. This fruit is developed from complete inflorescence. మామూలుగా ఫ్రూట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఒక ఫ్లవర్లోని ఓవరీ నుంచి వస్తుంది. ఒక ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటే కొన్ని వందల ఫ్లవర్స్ ఉండొచ్చు. ప్రతి ఫ్లవర్లో ఒక ఓవరీ ఉంటుంది. ప్రతి ఓవరీ నుంచి ఒక ఫ్రూట్ ఏర్పడుతుంది. అది ఇక్కడ అలా జరగదు. ఒక ఫ్లవర్ నుంచి అది ఇక్కడ ఫ్రూట్ వచ్చేది. ఫ్రూట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. 100, 200, 300 ఎన్నైనా ఉండొచ్చు ఫ్లవర్స్ ఆ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటే తెలుసు కదా. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటే పెడంకులు ఉంటుంది. నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్. After the completion of fertilization, complete inflorescence it develops into a single fruit. The fruit which is developed from complete inflorescence, that is called composite fruit or multiple fruit. Okay? Depending upon the inflorescence participated in this type of fruit formation. Again, these are divided into two types. One is sorosis.
and second one Cycorus. Okay, Sorosis and Cycorus. One Sorosis. ఇది ఏ రకమైన ఇన్ఫ్లోరెసెన్సెస్ నుంచి ఏర్పడుతుంది అని అంటే స్పైక్ అండ్ స్పాడిక్స్, ఇవన్నీ మనం చదువుకున్న విషయం. అండ్ క్యాట్కిన్, ఇది మన సిలబస్లో లేనిది, మన బుక్లో లేదు ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ఇది స్పైక్ ఉంది, స్పాడిక్స్ ఉంది, క్యాట్కిన్. క్యాట్కిన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈస్ ప్రజెంట్ జనరల్లీ నోన్ అమింటిఫెరే మెంబర్స్. అమింటిఫెరే దీంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే peduncle is very weak and it is weak and drooping and entire inflorescence it is freely hanging in atmosphere. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే వీక్ పెడంకుల్ ఉండి ఇలా బెండ్ అయిపోయి గాలికి అలా కదులుతూ ఉంటుంది. అలాంటి ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ని క్యాట్కిన్ అంటారు. స్పైక్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్, the composite fruit which is developed from spike, spadix and catkin, such fruit is called Sorosis. May be developed from either from spike or spadix or catkin. From spike, one of the best example, Ananas sativus. Ananas sativus, pineapple. Ananas sativus, pineapple. It is developed from, is a type of Sorosis. Is developed from spike inflorescence. And other example, from spadix inflorescence, Artocarpus. Artocarpus, this is jackfruit. Artocarpus, jackfruit. And Sorosis inflorescence from catkin inflorescence. Catkin inflorescence, this is Morus alba. Morus alba and Casuarina. Morus alba and Casuarina. They are from catkin inflorescence. Ananas sativus, pineapple, తెలిసిందే మనకి. Pineapple అనేది తెలిసిందే. Is developed from spike inflorescence. Artocarpus jackfruit. Artocarpus jackfruit. చాలా పెద్ద ఫ్రూట్. ఓకే, ఇలా ఉంది. ఇలా ఇది చాలా పెద్ద ఫ్రూట్. ఇలా ఉంటుంది కదా. మీరు ఇట్లా గమనిస్తే దీన్ని కట్ చేస్తే ఇలాంటి భాగాలు ఉంటాయి. ఏకులాగా, కోడిగుడ్లాగా అంత పరిమాణం. మన మార్కెట్లో కట్ చేసి వాటన్నిటి మనకి సపరేట్ చేసి రూపాయి ఒకటో 4 రూపాయలకి ఒకటో ఎట్లా అమ్ముతూ ఉంటారు. ఇలాంటి గమనించే ఉంటారు జాక్ ఫ్రూట్. ఇవి యాక్చువల్ ఫ్రూట్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రూట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ సింగిల్ ఫ్లవర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్లో అనేక ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ నుంచి ఏర్పడినవే ఇవి. అలా కాకుండా ఇవన్నీ మొత్తం ఏమైపోతుంది, కంప్లీట్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ it develops into a large fruit, that is multiple fruit, Sorosis. That is in case of Artocarpus, jackfruit. Similarly, Morus alba and Casuarina inflorescence, catkin inflorescence, it contributes to the fruit formation. Morus alba, mulberry and mulberry, silk worms మేతలుగా ఉపయోగిస్తాం. మల్బెరీ ఈ పట్టు పురుగులకు మేతలుగా ఉపయోగిస్తాం. అలాంటి వాటిలో కూడా ఈ రకమైన ఫ్రూట్ వెళ్తాం. ఓకే, ఎనీహౌ the fruit which is developed from complete inflorescence after fertilization, that is called composite fruit or multiple fruits. Based on the type of inflorescences participated in this type of fruit formation, they are divided into two types, Sorosis and Cycorus. Sorosis from spike inflorescence, Ananas sativus, pineapple. From spadix inflorescence, Artocarpus, jackfruit. From catkin, Morus alba and Casuarina. They are Sorosis type of multiple fruits. Now coming to the next one, this is Cycorus. This Cycorus fruit, it is developed from only one type of inflorescence. That is especially from a type of special type of inflorescence. You know there are 3 types of special inflorescences. What are the names? What is the last type? Cyathium and Hypanthodium. This is the Cycorus fruit. This is a multiple fruit which is developed from special inflorescence Hypanthodium. This is developed from only one type of inflorescence, that is Hypanthodium. This is a special type of inflorescence. మీకు తెలుసు Hypanthodium inflorescence ఎలా ఉందనేది మీకు తెలుసు. ఎలా ఉంటుందది? Peduncle, it forms a deep cup-like structure with a small apical opening. Inside the cup there are total 3 types of flowers.
and female flowers at the base of bottom of the cup, male flowers near the opening. Between the male and female flowers there are some undeveloped sterile female flowers. What are the names? Gall flowers. Gall flowers are also contain some insects, blastophaga. They help in symbiotic cross pollination. Such inflorescence, it develops into a single fruit after fertilization. This is called cycles. Okay, this is cycles. ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the edible part of cyconus fruit? Pedicel. Peduncle, fleshy peduncle. అర్థమవుతుందా? Edible part of Hypanthodium. Best example ficus. Okay, Hypanthodium, ficus. ఇలా ఉంటుంది, మనం వేస్తాం మన డైట్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి edible part of Hypanthodium inflorescence or edible part of this Soros cyconus, edible part in ficus, fleshy peduncle. అదే Ananas sativus, fleshy succulent bracts. ఇక్కడ edible part ఏంటి? Fleshy succulent bracts. అదే Spadix inflorescence అంటే ఆర్థోకార్పస్ జాక్ ఫ్రూట్ లెక్క వస్తే this is succulent perianth and mesocarp. Succulent perianth and mesocarp. Okay, and these fruits are not ఇవి మనకు ఉపయోగపడేటువంటి ఫ్రూట్స్ ఇలాంటి. అదే ఈ ఫ్రూట్ లెక్క వచ్చామనుకోండి, అనానస్ కస్టర్డ్ యాపిల్, అనానస్ కామోసా, మీసోకార్ప్. దేంట్లో ఇక్కడ మీసోకార్ప్. ఎడిబుల్ పార్ట్ ఇస్ మీసోకార్ప్. ఓకే, Anacardium occidentalis, cotyledons and pedicel. Cotyledons and pedicel. They are the fruits. Okay. ఇంకొక విషయం, లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, every fruit is also consists of some amount of seeds. Every seed is represented by seed coat and cotyledons. When two cotyledons are present in any seed, such seeds are considered as dicotyledonous seeds. Seed with only one cotyledon, monocotyledonous seeds. ప్రతి ఫ్రూట్లో ఎన్నో కొన్ని సీడ్స్ ఉంటాయి. ఒక సీడ్ ఉండే ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, అనేక సీడ్స్ ఉండే ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, సీడ్స్ లేని ఫ్రూట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ బనానా, గ్రేప్స్, పార్థెనోకార్పిక్ ఫ్రూట్స్. సీడ్ ఉంటే సీడ్ కోట్ ఉంటుంది, ఎంబ్రియో ఉంటుంది. ఆ ఎంబ్రియోలో ఒకటి కానీ రెండు కానీ కాట్లెడన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఉంటే మోనోకాట్స్ అంటాం, రెండు ఉంటే డైకాట్స్ అంటాం. ఓకేనా? దిస్ ఆర్ ద వేరియస్ కైండ్స్